Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing one of the important theorem, that is the QR Factorization Theorem. Name of the theorem is the QR Factorization Theorem. Observe the question, state and prove the QR Factorization Theorem. That is the question. We have to give the statement and after that we have to prove that proof of this theorem. State and prove the QR Factorization Theorem. Based on this theorem, in every exam we will get one long question. Okay, so from the if the question miss from the Gram-Schmidt process, then the next question should be in this method only, the QR factorization method only. So that's why this theorem has that much of significance. So observe carefully. For the long answer purpose, these types of theorems and problem based on this theorem is very important. So first of all, we are going to discussing about the statement of this theorem, the QR factorization theorem. If capital A is an m by n matrix with linearly independent columns. If capital A is an m by n matrix with linearly independent columns. M by n means okay, it is a rectangular matrix with linearly independent columns. Clearly we are mentioning the columns of capital A are linearly independent columns. Linearly independent columns. Then capital A can be factored as, whenever capital A has m by n order, then that matrix can be factored. Factored means we can write the product of two more matrices. Okay, that is capital A is equal to, we can factor it as capital A is equal to Q into R, where Q is an m by n matrix, okay, whose columns form an orthonormal basis for column space of A. Okay, so and the second matrix capital R is an square upper triangular inversible matrix with positive entries on its diagonal. This is the statement of this theorem. Once again see the statement. Why? Because this statement is very important. If capital A is an m by n matrix is there. Okay, I will write here capital A is the m by n matrix. Then this capital A has linearly independent columns. Linearly independent column means then we can say that from the orthogonal process, those vectors are orthogonal and those are linearly independent. So whenever capital A has linearly independent columns, then this capital A can be factored. Factored means we can write product of another two matrices. Those two matrices are Q and R. Okay, product of Q and R, where Q is also one m by n matrix. Q is also one rectangular matrix and R is one n by n matrix. R is one n by n matrix. Here you can observe that property that number of columns for Q equal to number of rows for R. Then we can apply the product. That is only here Q into R we can obtain. Whenever you get n equal, then the resultant matrix whatever there in LHS, that is capital A, has this order. Okay, m by n order will be capital A. This order is equal to capital A, and to apply the multiplication for Q and R, number of columns equal to number of rows in capital R. So the resultant matrix from capital A after the factorization Q, okay, the first matrix is Q. That Q has the orthonormal basis, okay, orthonormal basis for column space of capital A. Orthonormal basis for column space of capital A, and capital R is an n by n upper triangular inversible matrix. Capital R is an n by n. N by n means it is a square matrix, 2 by 2, 3 by 3, whatever it may be, based on the number of columns of capital A. Okay, so capital R is n by n upper triangular inversible matrix with positive entries on its diagonal. Okay, capital R has that property, that is upper triangular matrix, and that upper triangular matrix is inversible and positive entries on its diagonal. Diagonal మీద మనకి ఏం ఉండాలంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద three properties of capital R. It is a square
upper triangular, inversible and positive entries on its diagonal. So these three properties capital R kuntai. Q ki emuntayante it has a orthonormal columns. Okay, orthonormal columns forms a basis for the column space of A. Okay, so this is the statement for the QR factorization theorem. So now observe the proof, amma. Given capital A is an square matrix, given capital A is an m by n matrix with linearly independent columns. That is, we are assuming that capital A is equal to, let capital A is equal to m by n order is equal to columns x1, x2, x suffix n, x1, x2, x suffix n. Here x1 is one column, okay, so x suffix 2 is one column, up to son x suffix n is one column of capital A, where x1, x2, x suffix n be the columns of the matrix capital A which are linearly independent. Okay, these columns are linearly independent. These columns forms a basis, that is x1, x2 up to son x suffix n for capital A, and this basis can be taken as column space of capital A. Whenever you have linearly independent columns, those columns forms a basis. That basis is called column space of capital A. That basis can be taken as column space of A. Why? Because here whenever we are talking about that the second matrix Q, that second matrix, whatever that second matrix, columns of second matrix Q forms orthonormal columns. Those orthonormal columns also forms a basis for column space of A only, not A column space of A. Okay, so therefore later a column space of A అనేది ఆ column space of A అనేది కూడా ఒక సెట్ మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ నుంచి కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ A ని మనం ఫామ్ చేస్తున్నామంటే నాన్ జీరో, యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ వీ క్యాన్ సే అమ్మా, నాన్ పివోట్ పొజిషన్ ఆర్ పివోట్ columns of an echelon form. Okay, pivot columns of an echelon form. So a pivot columns of echelon form అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి మనకు క్యాపిటల్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాపిటల్ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ లో మీకు ఏవేవైతే పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయో ఆ పివోట్ కాలమ్స్ సేమ్ ఏ కాలమ్స్ అయితే ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ లో ఉంటాయి కదా. ఆ ఫస్ట్ ఇక్కడ C1 అనే కాలమ్, C2 కాలమ్ మనకు పివోట్ అయినాయి అనుకోండి, సేమ్ క్యాపిటల్ ఏ లో కూడా ఫస్ట్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్ ని మనం ఏం తీసుకుంటామంటే కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ గా తీసుకుంటాం. దట్ టాపిక్ యు నో వెరీ వెల్, హౌ టు టేక్ దట్ ద కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, సో దట్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ is also again one matrix. Okay, that column space of A is also one matrix. That matrix here we are taking capital W. W is equal to column space of A, and the W is a non-zero subspace of capital A in Rn. A non-zero subspace. Why? Because columns of capital A are linearly independent. Those vectors not is equal to 0. So therefore W is a non-zero subspace of capital A in Rn. So then by the Gram-Schmidt process, for the given basis x1, x2 up to son xn, already we have the basis amma. ఈ basis అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. క్యాపిటల్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తారు కదా, ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న కాలమ్స్ అవన్నీ, వాటితోటి మనకు ఒక బేసిస్ ఉంది. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, బేస్డ్ ఆన్ ద Gram-Schmidt process they will give one basis. For this basis we need to find out the orthogonal, orthonormal. Okay, so ఈ ఫార్మాట్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. By the Gram-Schmidt process, for a given basis x1, x2 up to some x suffix n of non-zero subspace W of Rn, we have the formulas v suffix 1 is equal to find that the orthogonal, orthonormal basis. Okay, to find that orthogonal basis, the formula is v suffix 1 is equal to x suffix 1, v suffix 2 is equal to formula x suffix 2 into x2 into v1 by v1 into v1 into v1. So next to v suffix 3, this is the formula x3 minus x3 into v1 by v1 into v1 into v1 minus x3 into v2 by v2 into v2 into v2 up to so on. We can write the last vector v suffix n is equal to x suffix n minus this value and this value. Okay, so then after finding those all values, ఇదంతా ప్రాసెస్ అమ్మా. మన ప్రాబ్లంలోనే వాడు ఒక సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు. ఆ క్యాపిటల్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ని చూడంగానే మనం ఏం చేస్తామంటే కాలమ్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాం. దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడు మనకు ఒక m by n ఆర్డర్ది. ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క కాలమ్స్ నే మనము బేసిస్ గా తీసుకుంటాం x1, x2, x3.
After taking that columns as basis, then that problem converted into Gram-Schmidt process. Gram-Schmidt process lo convert ayindante manaki inga process enti, according to the Gram-Schmidt process formulas only we can use. By using Gram-Schmidt process we can show that the given basis is a orthogonal basis. Akkada daaka manaku process same untadi. So therefore now v1 v2 v suffix n lu unnai kada, then v1 v2 v suffix n is an orthogonal basis for w is equal to column space of a. Okay, and span of v1 v2 v suffix k is equal to span of x1 x2 up to x suffix k, that is taken as equation number 1 from the Gram-Schmidt process for 1 less than or equal to k less than or equal to n. After getting that condition, okay, so ikkada manaki em annadante q ane matrix kuda undi manaku. Okay, not orthogonal, orthonormal ane word kuda vastundi kada manaku, orthonormal. Ee orthonormal anedi ekkada vastadante q ane matrix untadi. Q matrix is also m by n order. ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా కొన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కాలమ్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయంటే ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్. మరి ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ అంటే ఏంటంటే, నౌ నార్మలైజ్ ద అబ్టైన్డ్ ఆర్థోగోనల్ బేసిస్. ఏదైతే ఆర్థోగోనల్ బేసిస్ వచ్చిందో మనకు v1 v2 v సఫిక్స్ k బై Gram-Schmidt ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ కి నార్మలైజ్ ద అబ్టైన్డ్ ఆర్థోగోనల్ బేసిస్ అంటుండు. దట్ ఈస్ v1 v2 v సఫిక్స్ and then construct the orthonormal basis u suffix 1 u suffix 2 up to u suffix 1 for w. How you can normalize? Formula is given in this format amma. Okay, so v1 v2 v3 v suffix n lani normalize cheste em vastayante manaku u1 u2 up to u suffix n. That u1 we can take it as 1 by norm v1 into v1. Normalize is nothing but divide the given vector with its length. That resultant matrix, find the length. Okay, so u suffix 1 is equal to, we can write v1 is the orthogonal vector, first orthogonal vector after completion of the Gram-Schmidt process. v1 is the first orthogonal vector. ఆ ఆర్థోగోనల్ వెక్టర్ కి మళ్ళీ మనం లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన లెంత్ తోటి ఆ వెక్టర్ ని డివైడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ ఒక వెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని మనం u1 గా తీసుకుంటాం. సిమిలర్లీ u suffix 2 is equal to norm 1 by norm v2 into v2 up to u suffix n is equal to 1 by norm v suffix n into v suffix n. Okay, so in this format we can find the orthonormal basis for column space of capital A. For w ante manam em rasamamma, orthonormal basis for column space of capital A. మళ్ళీ ఈ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ నే మనం ఏమని చెప్తాం, q అనే మ్యాట్రిక్స్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మనకు వెక్టర్స్, ఇక్కడ u1 అంటే ఏంటమ్మా ఒక కాలమ్ వెక్టర్, ఇక్కడ u2 అంటే ఏంటి సెకండ్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ Q, అప్ టు u సఫిక్స్ n అంటే ఏంటి లాస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ Q అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ నౌ అబ్జర్వ్ దట్ assign the obtained orthonormal vectors u1 u2 up to u suffix n as columns of the matrix Q. చెప్పాను కదా Q అనే మ్యాట్రిక్స్. సో దేర్ఫోర్ నేను మళ్ళీ మీకు ఒక మైండ్ మ్యాప్ వేస్తాను. కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మైండ్ మ్యాప్ ఫర్ దిస్ థియరమ్, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ నౌ దిస్ ఈస్ ద ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఆర్థోనార్మల్ వెక్టర్స్ u1 u2 up to u suffix n, those orthonormal vectors are the columns of the matrix Q. So therefore Q m by n is equal to u1 u2 up to u1. So okay, it is one column matrix and u suffix 2 is one column matrix up to this one is also one column matrix. In that format you will get Q. Okay, so after getting Q, our aim is capital R. ఇప్పుడు capital R రావాలంటే the columns of Q form an orthonormal basis for column space of A. Now for k is equal to 1 to up to some small n, then from the equation number 1, okay, so the vector x suffix k is in span of x1 x2 up to some x suffix k, it is equal to u suffix 1 u suffix 2 u suffix k. From equation number 1 annadu. Okay, where is that equation number 1? This one amma. Okay, so equation number 1 is nothing but this one. Okay, so this is the equation number 1. In this equation number 1, in place of orthogonal vectors v1 v2 v suffix k, we are replacing u suffix 1 u suffix 2 u suffix 3, that is written in the next place. So therefore in this format we can write span of x1 x2 up to x suffix k is equal to span of u suffix 1 u suffix 2 u suffix k. Okay, then there exists some scalars r suffix 1 k r suffix 2 k up to r suffix k such that
x suffix k is equal to linear combination of those scalars r suffix 1k into u1 plus up to so on r suffix kk to u suffix k plus 0 into u suffix k plus 1 up to so on 0 into u suffix n. Okay, so that is taken as equation number 2.